வணக்கம் வெள்ளம் அறியாவல். இன்றைய டெக்னாலஜி நவீன காலகட்டத்தில் இருக்க டிஜிட்டல் ஃப்ராட்ஸை பற்றின ஒரு வீடியோங்க இது. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அவேர்னஸ்க்காக ஜாக்கிரதையாக இருங்கங்கிறதுக்காக. ஜெரோதா அப்படிங்கிறது ஒரு லீடிங் ஸ்டாக் புரோக்கிங் கம்பெனி. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரிந்திருக்கும். இன்னைக்கு இந்தியாவில் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸு அவங்க மூலமாக ஓப்பன் ஆகிருக்கு. நிறைய பேர் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நல்ல சர்வீஸும் கிடச்சிட்ருக்குங்கிறாங்க. அந்த ஜெரோதா கம்பெனிலேருந்தே ஒரு வீடியோ வெளியிட்டிருக்காங்க. அந்த வீடியோவை இது கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம், பாருங்கள். வித் டியூ கிரெடிட்ஸ் டு ஜெரோதா கம்பெனி, ரைட்? அவங்க கொடுக்குறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்னென்னா, அந்த ஜெரோதா கம்பெனி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் போயிருக்குது. ஒரு சில பேர் வந்து, சார் நாங்கள் உங்ககிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், உங்ககிட்ட வியாபாரம் பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் பணம் கேட்கும்போது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க போது அவங்களுக்கே ஷாக் ஆகிருக்கு. என்னடா நம்மளுக்கு அப்படி நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஜெரோதா போலவே ஒரு டியூப்ளிகேட் வெப்சைட் அண்ட் டியூப்ளிகேட் ஆப், ஃபேக், சரிங்களா? அதே போல் ஒரிஜினல் போலவே இருக்கிற போலியான ஒரு வெப்சைட் ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணி அதன் மூலமாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் வச்சுருக்காங்க. அவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக கேஒய்சி பண்ணவங்க ஆதார் கொடுங்க, பேன் கொடுங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு அவங்க அந்த வீடியோவில் பாருங்கள், டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எப்படியெல்லாம் ஃப்ராட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க, நம்ம அங்கே தான் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் நினச்சிட்டு பணத்தை முதலீடு பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு லாபம் வருதுன்னு வேறு அக்கௌண்ட்லாம் காமிச்சிருக்காங்க. பரவாயில்ல, நமக்கு லாபம் நிறையா வந்துட்டுருக்கேன் அவங்க சந்தோஷப்பட்டு போது இந்த லாபத்தை எடுக்கலான்னு அவங்க வந்து பே அவுட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பணம் வரல. அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு புரியல ஏன் அப்படி நடக்கும்போது கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏமாற்றப்பட்டது அப்போ தான் உணர்ந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த கம்பெனிலேருந்து ஒரு டீட்டெயிலில் வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டீட்டெயில் வீடியோ பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிர்ச்சியான தகவல் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ இது எப்படி சார் நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் யார் எது மூலமாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலுமே அது சரியானதான உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது. இக்னரன்ஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ் இன் லான்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு தெரியல சார், நான் ஏமாத்துட்டேன்னு சொன்னேன்னா அது சட்டப்படியே செல்லுபடி ஆகாது. நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்து முதலீடு செய்கிற பணத்தை ஜாக்கிரதையாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பாக இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஜெரோதா கம்பெனி இந்த நிறுவனங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க, செபி ஆக்ஷன் எடுக்கும். அதெல்லாம் பண்ணினா கூட நாம் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா, நம்ம அறியாத நபர்கள்லேருந்து ஒரு லிங்க் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. உங்கள் இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக்கு, வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லிங்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மூலமாக சீக்கிரமாக பணம் சம்பாதிக்கலாங்கிற விளம்பரங்கள் வருது. இதெல்லாம் பார்த்து ஏமாந்து விட வேண்டாம். நீங்கள் யார்கிட்ட அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் அவங்க செபி ரெஜிஸ்டர்ட் இன்டர்மீடியேட்டான்னு பாருங்கள். அதனுடைய தகவல்கள் அந்த ஆப்லேயோ அல்லது வெப்சைட்லேயோ போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் செபி வெப்சைட்டில் வெரிஃபை கூட பண்ணலாம், ரைட்டுங்களா? ஸோ கூகுள் பண்ணி பாருங்கள், அந்த கம்பெனியோடைய ரெஜிஸ்டர்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, அது நிறுவனம் சரியாக தான் இருக்கிறதா, அது செபியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா. பதிவு செய்யப்படாத எந்த நபர்களை டீல் பண்ணாலுமே நமக்கு ஆபத்தாங்க. அன்ரெஜிஸ்டர்ட் இன்டர்மீடியரிஸ் டீலிங் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த். Picture this. It's an ordinary day and suddenly you get added to a WhatsApp group. You look at the members and you recognize a few familiar faces. It's the founding team of Zerodha. Nitin Kamath, our CEO, or Venu Madhav, our COO himself. But wait, you think, why am I in this group? You have some doubts. You're almost suspicious. But there it is. The profile pictures, the names, all the familiar faces. And well, it all seems to check out. Just as you're digesting this unexpected exclusive invite, a video message pops up in the chat. There's a young woman introducing herself confidently as Latika Devi. I am pleased to announce on the behalf of Zerodha Securities. The video looks clear with Zerodha branding in the background, the logo crisp and clear. It all looks official. She starts explaining a special investment plan exclusive to this group that promises substantial returns. The catch? To invest, you'd need to create an institutional account with Zerodha. And of course, there's paperwork. They share a set of documents, all stamped with the Zerodha company seal and complete with signatures. The returns? They're right there in black and white, clearly outlined. You feel that familiar doubt again, wondering, does Zerodha really offer something like this? But the pitch is so smooth, so well crafted, that you find yourself nodding along. If it wasn't real, would they go through all this trouble? The groups, the videos, the official looking documents, you wonder. Layer by layer, the suspicion slips away. It starts feeling legit. Now, the real show begins. They use the Zerodha name, the branding, and even familiar faces to slowly erode any doubt you might have had. By now, that voice in your head that question things is silent. You're starting to feel like this really is an opportunity, one that's too good to miss. Next, they introduce the final steps. To begin, they ask for a direct deposit into a specific bank account, explaining it's part of the institutional account setup to secure higher returns. To make it even more convincing, they share a fake authorization letter, supposedly from SEBI,
to make it appear as though this bank account is officially associated with Zerodha. And as if that weren't enough, they've even developed a fake app that looks just like the real Zerodha app. And when you sign up on this app, they ask for a fake KYC process, making it feel just as formal as a real account setup. You transfer the money, open the app, and see your portfolio displayed in crisp detail, just like any real trading app. And every day you see your balance increasing. The returns look great. It feels like this investment plan is delivering exactly as promised. To make it even more convincing, they show IPO allotments in your portfolio, complete with listing gains that make it look like you're part of this exclusive opportunity. By this point, any remaining doubts you had are slipping away. You're watching your investments grow, seeing the gains, feeling reassured by the whole setup. It's official looking, it's branded, and every update makes you feel just a little bit more confident. With your trust firmly secured, they keep encouraging you to add even more funds, showing you the potential for even bigger returns. They keep it seamless, making you feel like part of an insider group with privileged access. Your mind is totally convinced now, and your guard is completely down. Then finally, you decide it's time to withdraw some money. That's where things take a turn. Suddenly, they're talking about a service fee, supposedly for service of profits that these scammers claim to have provided. They tell you that this fee must be paid to Zerodha for your withdrawal to be processed. You're a bit confused, but the scammers are quick with explanations, reassuring you it's just part of the process and that after paying this service fee, you'll have access to your returns. In some cases, they've even let users who transferred smaller amounts withdraw a portion of their profits. This minor payout builds trust, making users believe in the scheme's legitimacy. Feeling reassured, they invest even larger amounts, convinced that the system works. But when those bigger funds are transferred, the scam kicks into full gear. Maybe it's just one last step. That's something you tell yourself and you pay even more money. But when you check again, the withdrawal still hasn't come through. They keep delaying, introducing more fees, more reasons as to why there's just one more step. By now, you realize the money, the profits, the portfolio, none of it was real. It was a big, fat scam. We've received hundreds of complaints about this scam, and those are just the ones who came forward. We suspect thousands more may have been affected silently, enduring the loss without reporting it. This isn't a scam just with us, but across financial services companies, from banks, payment apps, and much more. These scams are elaborate, deceptive, and made to look as genuine as possible. They use fake employees, fake profiles, fake apps, fake documents, fake SEBI letters, and even fake returns to convince you to get your money. So what should you do if you ever see something like this? Stop immediately and don't send any money. Reach out to us at Zerodha as soon as possible by clicking on the link in the description. Report the fraud by calling the cybercrime helpline at 1930 or by filing a complaint directly on the portal cybercrime.gov.in. If you're watching this video, chances are you're someone that's financially aware and less likely to fall prey to these scams. But this message isn't just for you. It's for those who may not be as familiar with these scams, the uninitiated who fall prey to these scams. We urge you to share this video with as many people as you can, especially those you know who might be trading or investing. Help us spread the word and protect others from falling victims to these scams. Remember, no matter how convincing it looks, if it sounds too good to be true, it probably is. Stay cautious and stay informed. நாம் கவனமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய பணத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் உடனடியாக நீங்கள் அந்த சைபர் கிரைம் செக்ஷனுக்கு நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி குற்றங்களை தடுப்பதற்கு அது உதவியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தகவலை தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. வளம் வளமறியாமல்.